皆さんこんばんは。今日は、ダボスの経験を東京で第27回です。で、今日のお客様は藤倉大さん。普段はヨーロッパをベースに、活動しておられる作曲家なんですけれども、今日本に来ておられるので、今日お招きしてみました。藤倉さんありがとうございます。どうもよろしくお願いします。ありがとうございます。ちょっとだけ自己紹介してください。はい、藤倉大と言います。もともと大阪出身なんですけど、15歳ぐらいからイギリスにいて、そこにずっと住んでます。最近それでいろいろ新しいこと、オペラとか、そうですね。そうですね。最近そうですね。今年僕の初めてのオペラをパリのシャンゼリゼで上演しまして、はい、でその後はそうですね、ニューヨークフィルに曲を書いたりして、その同じ作品が、先週 NHK 交響楽団でも演奏されたんですけど、はい、そんな感じでいろいろしております。で今日は、はい、現代音楽っていうかね、藤倉さんがなさるような音楽ってみんなあんまり知らないんで、そういう人たちに知ってもらおうっていうのと、もうちょっとみんなに知ってもらうためにはどうしようかっていうのをちょっと考えたいと思うんですが、そのあたりどうですか？前になんかベートーベンも出てきた時はすごいなんかロックスターみたいだったよねっていう話。そうですね。そうなんですけど、やっぱり多分、僕が思うにベートーベンの時代っていうのは、商業音楽っていうのはなかったと思うんですよ。しかもあと階級みたいなのもあったと思うので、クラシックってやっぱりお金持ちの貴族の人たちが、どっちかというと iPod を聴くみたいな感じですよね。ラジカセって言ったらそんな感じであったと、そういう需要ですか、はあったと思うんですけど、でも今だとやっぱり全然ね、いろんな違う音楽もありますし、お金を得るためだけに作られている商業音楽っていうのもあったり、あとそうですね、だから状況がかなり違ってきて、僕たちも音楽業界でもすごく大変なんですよ。どうやって人に、まさに、だから今回僕らなんかは今回のクラスで、渋谷さんのクラスで、参考になることを学べたらなと思ってるんですけど。そうです。はい。ご期待に添えると嬉しいんですが。というわけでした。Hi, good evening. Welcome to the 27th session of Davos Experience in Tokyo. My name is Yoko Ishikura, and together with me is our special guest for tonight, Dai Fujikura. Can you introduce yourself a little bit and tell us about your recent activities? Yeah, well, my name is Dai Fujikura. I'm a Japanese composer, but I live and work in England. And well, I'm a composer, so I write music. And my recent activity would be I wrote my first opera, full-length opera, for Champs-Élysées in Paris and the other theaters in France and Switzerland. And then very recently, I had a commission to write a piece for New York Philharmonic, which the same piece was co-commissioned and Japan premiered last week by NHK Symphony. Hence, I'm in Tokyo right now. Yes. Great. So how often do you come to Tokyo? I know that I have quite a few concerts here and there in Japan, but I mean, I can't come to everything. So I think this year I'll come to Japan 3 times in total. I see. Yeah. Great. Okay. And you eat sushi and unagi and very good Japanese food. Everything to do in Japan. Yeah. What do you expect from this session today? Yeah. Well, I mean, I think you have also said that it's because of the kind of music I do is very, very different from, let's say, the music which is vastly heard in the world, but yet the kind of music we do, contemporary music, which is to search for the new sound, new way of expressing in music for the future. Yes. Because without this kind of activity, I don't mean without me, but without this kind of activity, there will be no commercial music in 100 years later, because it's always been echoed. Right. And so therefore, I think it is important, but yet it is very difficult for us to let people to know that what we do and then how, because music is quite difficult to listen to. So therefore, it will be quite nice from you and from your listeners in a class who could give us some kind of ideas, because as usual, I think that the music world is, I mean, I have to say, it's struggling how to get
our music pass to wider audience, but without compromising the actual music itself. Because otherwise, we have a commercial music, which is music is created for commercial reasons, which is great. But we want to do different. So that's the interesting part for me. So that's great. So I think the key term is like the music for the future. You know, try new things for the future, and at the same time, we would like as many people as possible to get exposed to this type of music, because after all, I think music is such a great thing. It's such a great beauty in the world. So we will have this session with Dai, and we'll see how it goes.